Hello and welcome to Focus on Women. My name is Sandra Mazunga. Today on the program, we are going to look at a training that was organized by Musasa for journalists in Harare. It took place recently. This workshop was done against the background of the rampant GBV cases in Zimbabwe. You know, women are the survivors of gender-based violence, and men are mainly perpetrators, but also looking at how is the media portraying these cases. So stay tuned on Focus on Women. This workshop is more to do with journalists, while we are looking at gender-based violence and the interaction that it has with the media and how the media personnel and anyone in the media fraternity interacts with SGBV survivors. So we are looking at the human rights instruments that surrounding reporting cases of SGBV. And what we are saying as Musasa is let's be cognizant of the fact that an SGBV survivor is already a victim as we normally know it, and we have to be sensitive in the way that we report such issues in the media. The main objective of the workshop was to train journalists on how to report issues of gender-based violence, taking into cognizance the fact that victims of gender-based violence have a voice in the stories that they write. Okay, what we are trying to achieve by bringing people in the media fraternity is for them to realize and to recognize that survivors has human rights, survivors should be heard, survivors have a voice, so that they include them when they are making a story with facts. They write their stories with dignity, they write their stories recognizing that women also need to be recognized, also need to be heard, and women do have a voice. Journalists need to report stories on gender-based violence in an ethical manner. So we see gaps in ethical reporting. For example, somebody might mention the names of the survivors, might mention their real names, and sometimes someone doesn't want to be exposed in that way. The second ethical issue is the comment from the survivor might actually be absent from the whole story. So this woman sees your name in the newspaper or online on social media, but they don't even know how it ended up there. They were not even consulted. They were not even asked even for a single sentence. So it's borders on misconduct and unethical behavior on the part of journalists. So those are some of the gaps. What did you learn from this workshop? I learned about frameworks of reporting gender, and that there are different aspects that you should look at. You should look at maybe the content that you're getting from the person. That training program took journalists from various media houses with the aim of improving the way that journalists report gender-based violence news stories. And now looking at your participants, where did you draw them from? Are they from particular media houses, or it was a netcast-wide? It was a netcast-wide, and the reason why we have this netcast-wide is we recognize the importance that different voices make in the fight against GBV. And by calling different media houses, we recognize that you can be a voice of reason to prevent, you can be a voice of reason to amplify, you can be our voice in the fight against GBV. And this is why journalists are very important and intertwined in the work that we are doing around gender-based violence. And we want to believe that you also have your share of respect in the society. You command, people follow you, people believe you. Journalists are there to amplify issues that happen in society. And the issue of gender-based violence is topical. We have seen an increase in the reportage of such stories across all media platforms. So for us, the workshop was helpful in that we were capacitated to report, dutifully, without exacerbating the plight of survivors of gender-based violence. And we also learned about the need to have the voice of the survivors. So in a nutshell, it was quite a useful workshop. In the quest to get the scoop, journalists need to avoid inflicting trauma on victims of gender-based violence.
As journalists, the onus is upon them as well to bring out issues to do with gender-based violence, to be able to interrogate and to look at mechanisms that are being put in place to make sure that women do not suffer any gender-based violence. And maybe in this so doing, to also look at the micro level as well in the communities to see what is being done to make sure that women are not suffering from gender-based violence. As a journalist, you must be aware of the fact that when getting information from perpetrators of gender-based violence, there is need to be objective. We have been portraying survivors in a positive manner because as Spiked Online Media, we attend quite a number of workshops, not only organized by MUSASA Project, but as well as UN agencies. And also the Spotlight Initiative has also been training us as the media. So I think our coverage of gender-based violence issues is quite well and on track. What would you like to say to journalists in terms of their reporting going forward regarding issues to do with gender-based violence? My parting words are, please respect the survivor. Please recognize their human dignity. Always at the back of your mind when you're telling a story, please ask yourself, where is the voice of the survivor? What is she saying? How is it important to her? And don't judge her, don't dehumanize her, but always when you are writing, do it with respect. There are various instruments in the law that protect survivors of gender-based violence. It is important for journalists to be aware of these instruments. I learned a lot about legal instruments in existence to protect survivors of gender-based violence. And also, quite topical was also, the need to harmonize the constitution to certain, domestic laws, like the law against the Domestic Violence Act, for example, and how they need to harmonize it with the new constitution so that we have gains in terms of ending this scourge. Thank you so much for joining us on our program. Remember the things that we have learned today. Balance your story. Journalists, you are required to ensure that you report fairly and accurately. Remember to also seek consent from the survivors. Make sure that you don't also expose them, particularly their names, especially if they are underage. So when you are a journalist, you have to ensure that everything that you are covering has sources. Remember to verify your sources, who is giving you the information. Do your research. Like on this program, we always ensure that we entertain you, we educate you, and we also inform you. That is the role of a journalist. From me, Sandra, and the crew behind the scenes, if you have more information or if you would like to write to us, the contacts are on this program, are on the screen right now. Every woman should have a particular skill. Today, we focus on a woman who is using her hands to make various art and craft to earn a living. Ini ndinoitawo zvekuruka, zvekugadzira mabhidzi, zvekugadzira jewelry, zvatinorukisa, tinorukisa zvinhu zvedu nemakavi, zvinova zvinhu zvisinganyanyotinetsa, especially isusu semadzimai kudai kazhinji kuti tiwane capital. Capital inotitinetsei, saka zvinhu zvedu izvi zvatinoita zvinhu zvekuti tinotongopinda musango tichitora makavi edu togadzira tambo dzedu kubva kumakavi nemiti yakasiyana siyana, miti iri muno muZimbabwe, iri munyika muno. Zimbabwe is rich in culture, and the products that she is making are unique and are on high demand with tourists. Products edu anotove unique pamusaka pekuti miti iyi yatinogadzirisa zvinhu zvedu haiwanike kunyika dzakasiyana siyana. Saka products aya
anofarirwa nevagari vemuno muzimbabwe nevauyi vaya vatinoti matouristi vaya vese vanongofarira zvinhu zvedu zvatinogadzira izvi. And zvinhu zvedu zvatogadzira izvi tingazviti ndo yanga iri tradition yedu yekare yemugadziriro watiri kuita uyu. Saka semadzimai kudai zvinoita kuti tinge tichichengetawo mhuri dzedu, tisazonga tichinyanyozokumbira mari kuvana, kuhama, kuvarume, nenyaya yekuti tinenge taakuita zvinhu zvedu pachizvedu. It is important for women to acquire various skills that help them earn a living. The particular skill will help women to fend for their families. Semadzimai kudai, panzvimbo yekuti tingonzi tiri vemukicheni tinongobika chete, kubika inotovewo passion, kubikazve kunotovewo kunokwanisa kuunza mari kune vanokwanisa kunga vachibika. Asi kana usingabike zvekuti zvinokuwanisa mari, chinhu chakanaka kuti ungoitawo kamwe kanhu muupenyu kekuti kange kachikupawo mari mumba. Zvekuti izvo zvatichataura kuti unokwanisa kudzidzira kuruka, unokwanisa kudzidzira kugadzira mabhidzi, unokwanisa kudzidzira kuruka. Zvinhu zvakakosha kuti semudzimai usangobata maoko, usangopeta maoko. Nenyaya yekuti tinokwanisa kunga tichitarisira kuvana vedu, tinokwanisa kutarisira kuna ana baba kana kuhama dzedu, asi panosvikawo panguva yekuti mari haisi kukwana yezvinhu zvese zvatinenge tichida kuti tiite. Saka semunhu wechidzimaiwo unofanira kunge uchimirirawo kuti nyangwe dai muri mumba kana kuti nyangwe dai dziri hama, panenge pachiwanika paine zvinhu zviri kuda kuti zviitwe. Semunhu wemudzimai batawo. Tiri kuona mazuva ano kuti takapihwawo mukana semadzimai wekuti tinge tichibatawo tichiitawo zvinhu zvatinenge tichiita kuti titariswewo musociety kuti tiri vanhu vanokwanisa kushanda, tiri vanhu vanokwanisa kubata. Saka zvinhu zvakanaka zvekuti mukadzi wega ange aine chinhu chaanenge achiziva chaanenge achiita paupenyu hwake. Positive developments have been noted since she started her business. She is now self-reliant and has been able to buy various items because of the income that she got from her business. Ini ndingati pandiri apa zvakatosiyana kugara kwandaita ndisati ndanyanyobata zvinhu zvandiri kubata mazuva ano. Zvinobatsira pakuti izvezvi ndinokwanisa kunga ndichizvitengerawo ndega zvinhu zvangu. Ndakukwanisa kunga ndakatengawo kamotikari kangu, nyangwe dai kari kadiki zvako, asi ndakawanawo chinhu chekuti ndinge ndichifambisa mukuburikidza nezvinhu zvangu zvandiri kunga ndichiruka. Ndakukwanisa kunga ndichibatsirawo dzimwe hama dzangu dzandokwanisa kunga ndichibatsira dzandanga ndisingakwanise kubatsira pamusaka pekuti ndakuwanawo zvandiri kuwana. Uyezve mumba ndakukwanisa kuwana chikafu changu chakakwana, ndakukwanisa kuwana even mishonga yangu yekuzvirapa kuti ndinge ndine hutano hwakanaka pamusaka pekuti ndakuwana mari nekuzvibatsira kwandinenge ndichiita. Nekuti kungogara hazvinyatsobatsira, unogara uri munhu wekungokumbira asi izvezvi unotoona kutoti pamwe iwewe ndiwe uri kutokumbirwa kana kuti ndiwe uri kutobatsira, and unenge uchibatsira wakasununguka nekuti unenge uchiziva kuti zvinhu zvauri kuita wega nemaoko ako and zvinhu zvinenge zvichikufadza. Uye pakutoita zvinhu zvinenge zvakadai zvinenge zvichitokupa therapy, kunzwa kusununguka mumwiri mako kuti chinhu chandichaita ichi chichaita kuti ndinge ndichiwana chinhu chichandibatsira mangwana. Saka zvinhu zvinofadza kuti semunhu wemudzimai unge dzimwe uchingoitawo nhengo yakazvimirira yega. It is important to start small. From humble beginnings, she has grown to the extent that she is now exporting her products. Ini ndiri approved prospector ndinopega mines
Ndinofamba mumasango tichikwira makomo tichitsvaga nzvimbo dzine any mineral inowanikwa muZimbabwe kuti tikwanise kuchera. Very few women take up careers in mining. Therefore, mining has remained a male-dominated field, with few women taking up careers in mining. Traditionally, mining has been a male-dominated industry. But apparently we're encouraging women to actually participate by ways of owning mining claims, by ways of getting into partnerships, by ways of doing professional courses that are related to mining, so that they can also be directors, they can also participate in the mainstream mining industry, by being partners, by owning claims, or by getting into in the value chain. Probably the provision of PPE, catering, and every other service that can be provided in the value chain of mining. Pandakatanga kushanda paBelingwe Millers zvaiva zvakatombooma sepa-mining company pane pakangozara vanhurume chete, so patakatanga kusvika taingova tiri tu vakadzi, saka inde ndichiita zveprocurement pa-mining company iyoyo. You must understand our demographic. 52.8% of our population are women. So women have got a powerful voice in not just mining sector, but in every economic facet. And I think mining is a very huge economic sector in terms of achieving our 2030 vision for President E.D. Mnangagwa, which he enunciated in his manifesto of wanting to achieve an upper to middle class by 2030. So women have got a very young women, older women in general have got a very important role to play in achieving that goal in 2030, because they are more in numbers and they must be taken seriously as serious miners, not just remain small-scale miners, the so-called macrocausers. We want them to see playing a dominant role in the mining sector. We need to encourage women to enter into mining, because what a man can do, a woman can also do. Tarisa kubulawayo kune chikoro chinonzi School of Mining. Ndaingobvunza hangu kuti ko vari kuuya kuSchool of Mining ikoko vakambomira sei, kukanzi madzimai akutowanda achienda ikoko. Muchirungu kunonzi what men can do, women can do better. Mudzimai anokwanisa kupinda mumining, and nekuona kwangu kwandaita so far ndinokurudzira vakadzi, nekuti akusisina zviya zvokuti munhurume, zvakungoda munhu ane boldness necourage nebraveness. Vadzimai vari kuita mabasa iwayo, asi vazhinji vacho vanotaura kuti hazvikwanisike nekuti tiri vadzimai. Asi ini ndinokurudzira kuti madzimai anozvikwanisa. Like inini zvinoitwa nevarume kutopinda mugomba, tinotopinda wotoona kuti reef riri kufamba sei, mune mineral ipi, uye tichamaina tichishandisa tichifamba sei. Various programs are being done with women miners so that they can be trained on the following: 1. How to secure mining claims. 2. How to run mining as a business, as well as networking them with financial institutions who fund mining ventures. Apparently, we are grouping young women in all our chapters all over the country, training them on how they can actually secure a mining right, training them on how they can actually operate their mining operations formally, training them on how they can actually run a business. Mining should no longer be taken as a poverty-driven initiative, but as a business where business ethics should be employed. So we're actually encouraging young women, bringing them together, educating them, also linking up with prospective financiers so that they can also fund their mining projects. So apparently we are creating a relationship with Empower Bank and Women's Bank so that they can also be financed in their mining projects, so that they grow their industries, grow and become better. Indingati zvoni madzimai autiziva kuti mining is very nasi. Uyai muwane ruzivo. If you get knowledge about this mining, you will go far. And amungozviitiri temporarily, but it's going to be permanent. And zvinokubatsirai uye you won't risk your life pakuita zvinhu so dangerous. Zvinokukuvadzai imi nekuti munenge maona enough knowledge of how to run zvemining zvacho. Inini ndadzidza kuti mining chinhu inotoriwo project inoita kuti tikwanise kubudirira, tikwanise kuzviwanira mari pachedu madzimai, uye chinhu chiri nyore
chekuti tese tikwanise kudzidzira uye uve neruzivo nezvazvo, nekuti pazviri hapana chinorema, hapana pekuti chinoitwa nevarume chete, asi munhukadzi unokwanisa kuchiita ugova munhu akabudirira kutodarika varume. Mining is a dangerous venture that requires safety protocols. Women miners need to be aware of the various regulations in the mining industry. Zvakakosha especially ma-regulations e-safety. Unozivawo kuti zvii zvingadiwe semunhukadzi, especially health wise. Pane zvinhu zvakawanda zvinosanganikwa nazvo kumining zvakaita sekudonerwa nemigodhi, zvakaita sekuenda pasi wotadza kufema, kana kuti zvirwere zvimwe zvinozosanganikwa nazvo nevadzimai, especially kutakura zvinorema zvinokonzesa zvirwere zvechibereko kana zvemusana kuvanhukadzi. Muworkshop yanhasi tadzidza nenhau yema-explosive. Seni ndasingazivi nhau yema-explosive yemastages ekumaina, kuti anotangira papo uchienda pastage ipi, uye kunotori nemamachines anotokwanisa kukuratidza kuti panzvimbo yauri kuda panotori nemineral ipi, uye unoiwana zvimameters akawanda anodzika zvakareba zvakadii. The few women that venture into mining face various challenges. Mining over the years has been informal, and this has made mining business a difficult venture. Iye zvino kuti tichiramba tichingoti madzimai hagoni kupinda muzvichegwa, hapana zvatinenge taita. Kana tikawana madzimai achipinda muzvichegwa, tinogona kumisa panonziwo futi muchirungu ma-illicit outflows kana ma-revenue leakages. Madzimai anotya mhosva, haadi kutora goridhe achiendesa kune dzimwe nyika. Varume vanotora anonzi mariski, vanoti regerai tonotengesera kunze kwenyika zvinhu zvatinogona kuti tishandise zvisimudzire nyika. The biggest challenge that I've seen them coming to me with is funding. They do get the claims, but to buy the equipment, to mechanize the mine is the biggest challenge. So we were trying to work with government and put infrastructure that can allow them to get some loans and mechanize their mines, because I think that is the largest challenge that they have. And if we can achieve that, and I think you will see the dominant role of women in the economy. The challenge that women face in their mining business is one, exposure. Most women have no exposure in mining operations. Number two, being there at the mining sites where there are men, and traditionally small scale mining has been so much informal that women cannot actually be able to go there and offer some services, let alone to participate in the mining activities. So what we're doing now is we are pushing for formalization so that they can also be there at their mines where there is security, where there is any other element of protection, so that they also run their projects formally and become better. Ndinonaso kuti panoda more equipments for women because basa remining is really quite tough. Pambachina vanopinda the wode wakabereka vana zuva richipisa, saka ine was thinking kuti vanoda ma equipments ekuti vakwanise kushanda panzvimbo zvakavarerukira vasingazvistrain. The other time vamwe mai vakatowira mugomba by mistake vakatyoka gombo. So I think panoda ma equipments ekuti semadzimai this mining program ikwanise kuita easy for them. For women who work at mines, their experience has not been an easy one. Ini semudzimai ari kushanda pamines afita N10, ndakasanganawo nema-positives nema-negatives. Ma-positives andakasangana nawo ndeyekuti taakuacknowledgwa sevanhukadzi. Hapasisina zvokuti uyu munhurume uyu munhukadzi. Ukauya naidea yako senge isi tinogadzira ma-machines, ukauya naidea yako varume vanokuteerera. But also at some point vane pavanogumira, pane pavanotilimita sevanhukadzi. A training workshop was held so as to train women miners so that they formalize mining as a thriving business and not as a venture driven by poverty. We are having a training on fundamentals in small-scale mining management.
which is being sponsored by Mineral Marketing Corporation of Zimbabwe and certified by the Zimbabwe School of Mines. We are a group of young people here who are being trained on how to formalize their mining activities, how to grow our small-scale projects to become medium scale or even large scale. We are being equipped, we are being enlightened how to run our projects formally. Nasi we're being taught about mining law. Kana uchida wawana claim yako, what are you supposed to do? Nofana to apply to one certificate. Then from there, go ahead, wozopeka. Well, it's important to train our women so that they understand just the mining is not just about going on the bush and getting a small hole. It's bigger than that. It contributes to the fiscus, it contributes to the well-being of our people. And I think this training capacitates them, not just in the way of thinking, but even in the way they will do their business. Women can earn a living from mining, and this can sustain livelihoods. Maclaim achiyayo zvichegwa zvedu akangoti mwanda azere ipapo asina kana unochera, saka ndo watingada kuti ngaapiwe kumadzimai edu so that madzimai aite iyo inonzi get what you can and can what you get, vabude muurombo vawane kupundutsa nyika vachipundutsawo mhuri dzavo. If you empower women, you have empowered a nation. It is therefore imperative for women to be capacitated so that they can venture into mining. Madzimai kana tikatarisa ndo tingati akawanda kukunda varume, 55.5% ndiye madzimai mupopulation yedu. Saka tikaita kusimbisa mudzimai, if you empower a woman, you empower the nation.